కాల్ చేస్తున్నాను. I'm calling this with print of 5. Same అవుతుంది. I'll maintain a recursion stack. Here. Recursion stack and currently in execution. Okay. Right. So first name print of 5 ని కాల్ చేస్తున్నాను. So execution ఏముంటుంది మనకి? Let's say I'll say this entire thing I'll say instruction 1, దీన్ని instruction 2 అంటాను. This one instruction 3. This is instruction 4. I'll call this as I4, instruction 4. Okay. So if the print of 5 call అయింది. So 5 less than 1 కాదు. So ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? రికర్షన్ 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్. maybe I'll say what cout లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? రికర్షన్ 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? I'll maintain a stack like this. Okay. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ 5 కాల్ అయింది. సో 5 లో 5 - 1 4 కాల్ అయింది. అంటే ఈ 5 కి n = 5 కి ఇంకా కింద కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ రీప్లేస్ ప్రింట్ ఆఫ్ 5 విత్ ప్రింట్ ఆఫ్ 4 ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే ప్రింట్ ఆఫ్ 4 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 5 లో రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రైట్. కాబట్టి ఐ నీడ్ టు స్టోర్ దిస్ ప్రింట్ ఆఫ్ 5 సమ్వేర్. అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ 5 ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఇప్పుడు I3 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ ఆఫ్ 5 బయటకు వచ్చినప్పుడు I4 నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దట్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వి స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ది రికర్షన్ స్టాక్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ప్రింట్ ఆఫ్ 5 లో రికర్షన్ ప్రింట్ అయ్యి ప్రింట్ ఆఫ్ 4 కాల్ అయింది. రైట్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 4 కాల్ అయినప్పుడు అగైన్ రికర్షన్ 4 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయ్యి దిస్ వుడ్ బి again calling print of 4 - 1 3 call అవుతుంది. రైట్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 3. బట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 4 ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? అగైన్ I3 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ప్రింట్ ఆఫ్ 4 అగైన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టిల్ I3. రైట్. సో యా. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 3. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? రికర్షన్ 3 ప్రింట్ అవుతుంది. రికర్షన్ 3 ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కాల్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కాల్ అయినప్పుడు ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ 3 ఎక్కడ వరకు రన్ అయింది? I3 వరకు రన్ అయింది. నేను దీన్ని ఒక రికర్షన్ స్టాక్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కి రికర్షన్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. రికర్షన్ 2 ప్రింట్ అయ్యాక మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ 1 అయ్యి సో ప్రింట్ ఆఫ్ 2 ఎక్కడ వరకు రన్ అయింది? ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ రన్ టిల్ I3. ప్రింట్ ఆఫ్ 2 ఎక్కడ వరకు రన్ అయింది? ఓన్లీ I3 వరకు రన్ అయింది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 1. సో 1 less than 1 ఫాల్స్. సో నెక్స్ట్ రికర్షన్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 ప్రింట్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 ప్రింట్ అయ్యి ప్రింట్ ఆఫ్ 1 - 1 0. 1 - 1 0. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 1 ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? I3 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ 0. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 0 కి ఏమైంది? 0 less than 1. సో ఏమైతుంది? దిస్ హ్యాస్ రిటర్న్డ్. ఇక్కడ రిటర్న్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ లో రిటర్న్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ లో అయిపోయాయి, కాల్స్ అయిపోయాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? కంపైలర్ ఈ స్టాక్ నుంచి బయటికి తీస్తుంది ఒక్కోటి. సో ప్రింట్ 1 ఇంతమందికి I3 వరకు రన్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ 1 కి ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ n = 1 ఉన్నప్పుడు I3 వరకు రన్ అయింది. సో ఏం చేయాలి? I3 వరకు రన్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. విచ్ ఇస్ వాట్? సంథింగ్ ఎల్స్. అండ్ n వాల్యూ ఎంత? మనం బయటికి తీస్తుంది ఏంటి? ప్రింట్ ఆఫ్ 1. సో వాట్ విల్ బి ది n వాల్యూ? వాట్ విల్ బి ది కరెంట్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్? ప్రింట్ ఆఫ్ 1 అండ్ లైన్ I4. సో ఇది కరెంట్లీ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సంథింగ్ ఎల్స్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్.
సో అగైన్ దీనికి ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కి కాల్స్ అన్ని అయిపోయాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ స్టాక్ నుంచి కూడా బయటకు తీయాలి. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ 2 I3 వరకు రన్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ప్రింట్ ఆఫ్ 2 I3 వరకు రన్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు I4 రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ బేసిక్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, నథింగ్ బట్ ఏ ప్రింట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ 2. సిమిలర్లీ అలాగే ప్రింట్ ఆఫ్ 3 బయటకు తీస్తే సో దిస్ విల్ నౌ అది థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వరకు రన్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ నౌ రన్ I4 విచ్ ఇస్ వాట్ సంథింగ్ ఎల్స్ 3. సిమిలర్లీ అలాగే సంథింగ్ ఎల్స్ 4, సంథింగ్ ఎల్స్ 5. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు గమనిస్తే when did this something else has started? Only when our recursion has stopped. ఎప్పుడైతే మన రికర్సివ్ కాల్ స్టాప్ అవుతాయో then this something else has started. So what is this something else? Anyone? What is this something else? I guess you should be knowing definitely. What is this something else? Anyone? Backtracking, right? So this is backtracking. So ఎప్పుడైతే మన రికర్సివ్ కాల్స్ ఆగిపోతాయో then this backtracking starts, right? So yeah, that's it. Let's try to understand this piece of code. Let's try to run this piece of code and then analyze this, okay? So ఇప్పుడు మనకి ఇలా ప్రింట్ అయింది కదా. So I'll try to explain this. How did this happen? Okay. So what will I say is, just a second. Salah trailer చూసారా? Yeah. Second trailer. Yeah, I was checking something. What was that? Yeah, just a second. Which one is this? Okay. We have a lot to discuss. No issues. Fine. So నేను దీన్ని I'll try to decode it and then show you quickly. నేను దీన్ని n equal to 3 వరకు రన్ చేస్తాను. ఓకే, n equal to 3 వరకు రన్ చేస్తే సేమ్ అవుతుంది. 3 to 1, 1 to 3 అవుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు అనలైజ్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఫస్ట్ ఏమైంది మనకి, సో ప్రింట్ ఆఫ్ 3ని కాల్ చేస్తాం. ప్రింట్ ఆఫ్ 3ని కాల్ చేసినప్పుడు బేసిక్లీ ఆల్ దీస్ పీస్ అంటే ఈ అన్ని కోడ్స్ రన్ అవ్వాలి, బట్ ఇది ఎలాగో రన్ అవ్వదు. సో ఇది ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, రికర్షన్ 3 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇది దిస్ విల్ ప్రింట్ రికర్షన్ 3. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ n-1 కాల్ అయింది. వాట్ హ్యాస్ కాల్డ్ ప్రింట్ ఆఫ్ n-1 కాల్ అయింది. సో ప్రింట్ ఆఫ్ n-1 కాల్ అవుతాయి, ఏమవుతుంది, సో నౌ కంపైలర్ విల్ కాల్ ప్రింట్ ఆఫ్ n-1 అంటే నథింగ్ బట్ ప్రింట్ ఆఫ్ n-2 అంటే n-1 అంటే 3 - 1 2. సో మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 2కి ఏమేం లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, 2 less than 1 కాదు. సో అగైన్ దీస్ 3 విల్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? సో n వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు 2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రికర్షన్ 3 ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కాల్ అయింది. సో రికర్షన్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ దిస్ వుడ్ బి n equal to 3, 3 - 1. సో ఇట్ వుడ్ బి 2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 2 - 1 1 కాల్ అవుతుంది, ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కాల్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కాల్ అయినప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కాల్ అయినప్పుడు రికర్షన్ 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. రికర్షన్ 1 ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ 1 - 1 0 కాల్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ 0 కాల్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 0 కాల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ప్రింట్ ఆఫ్ 0 కాల్ అయినప్పుడు n less than 1. సో దిస్ వుడ్ సింప్లీ రిటర్న్ 0 less than 1 కాబట్టి ఇది రిటర్న్ అవుతుంది.
రైట్. సో రిటర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మన టైం ఇలా ఉంది. సో టైం 17 సెకండ్స్, 18 సెకండ్స్, 19 సెకండ్స్, 20 ఇదంతా టైం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఫస్ట్ రికర్షన్ 3 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కాల్ అవుతుంది. సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, రికర్షన్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కాల్ అవుతుంది, రికర్షన్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 0 కాల్ అవుతుంది, ప్రింట్ ఆఫ్ 0 విల్ సింప్లీ రిటర్న్. సో నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి, ప్రింట్ ఆఫ్ 0 ఎవరు కాల్ చేసింది, హూ కాల్ దిస్ ప్రింట్ ఆఫ్ 0, హూ కాల్ దిస్ ప్రింట్ ఆఫ్ 0, ఇక్కడ కాల్ చేస్తారు. అంటే ఈ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏ లైన్ ఉంది, దిస్ గై, రైట్, అంతేనా. సో ఈ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత, 1. సో 1 విల్ బి ప్రింటెడ్. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ 1 కి ఈ లైన్ అయిపోయింది, ఈ లైన్ అయిపోయింది, ఈ లైన్ అయిపోయింది. సో ప్రింట్ ఆఫ్ 1 ఎగ్జిక్యూషన్ హెస్ కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ 1 ఎవరు కాల్ చేస్తుంది, ప్రింట్ ఆఫ్ 2 ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంది, రైట్. సో దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏముంది, ప్రింట్ ఆఫ్ 2 కి ఇది ఉంది కదా. సో దిస్ విల్ రన్, దిస్ విల్ ప్రింట్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు. సో ఇది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిందంటే ప్రింట్ ఆఫ్ 2 అయిపోయినట్టే. దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ 2 ఎవరు కాల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 1 కాల్ చేస్తారు. సో ఈ లైన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏం రన్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. సో విచ్ విల్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ 3. సో దిస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది బ్యాక్ ట్రాకింగ్. ఓకే, maybe I'll request this back. Okay, back tracking, right. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది, రైట్. రికర్షన్ 3, రికర్షన్ 2, రికర్షన్ 1, ప్రింటింగ్ సమ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ 1, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ 2, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ 3, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ 3. అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు నేను suppose I want to print the numbers from only from 1 to n. No, recursive function rasi 1 to n numbers print cheyali. How will you do that? Comment out this and then you will get what, basically yeah. See out n and then, right. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దో ఐ పాస్ 3, నేను 3 పాస్ చేసినా సరే నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను సిఅవుట్ 10 పెడితే, ఇక్కడ నేను సిఅవుట్ 10 పెడితే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, నాకు 3 to 1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సిఅవుట్ పెడితే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, 3 to 1 ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ నేను సిఅవుట్ పెడితే ఫస్ట్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్, అంటే ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి లాస్ట్ రికర్షన్ స్టాప్ అయినప్పుడు బ్యాక్ ట్రాకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్ వేర్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ 1 to 3. అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? Right. So next thing, let's understand this piece of code. Let's understand what is factorial. Factorial ante enti? N factorial ante n into n minus 1 factorial, right? So f of n ante n into f of n minus 1, right? So దీనిలో బేస్ కండిషన్స్ ఏంటి, f of 0 is 1, ఇది మన బేస్ కండిషన్. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఏమని రాయొచ్చు, f of n equal to n into f of n minus 1 అని రాయొచ్చు. సో f of 2, f of 5 ఏమవుతుంది, 5 into f of 4. Basically only 4, 3, 2, 1 లెక్, బట్ దిస్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ హౌ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు నేను, int factorial int n. సో నేను ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయాలి, నేను ఐ షుడ్ రిటర్న్ n ఇంటూ నాకేం కావాలి, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, n పాస్ చేస్తే n ఫ్యాక్టోరియల్ రిటర్న్ చేస్తుంది.
నాకు ఇప్పుడు n factorial కి I'm returning a value. So n factorial కావాలంటే n into what should I do? I need n minus 1 factorial. So what should I do? Call the same function. Function call. Call the same function with n N minus minus 1. 1. But ఇలా multiple times call అవుతాయి. This will go into an infinite loop. So base condition ఏంటి? If n equal to 0, return 1. అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0 అని వస్తే డైరెక్ట్ రిటర్న్ 1 చేయండి అని అడుగుతారు, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? లెట్స్ సే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. ఓకే, సో వాట్ విల్ వి సే? దిస్ విల్ బాయిల్ డౌన్ టు 4 into factorial of 3. Factorial of 3 ఏమవుతుంది? This will call 3 into factorial of maybe also FACT of 2. So this will say what? 2 into factorial of 1. So what this guy will say? 1 into factorial of 0. So factorial of 0 ఏం చేస్తాడు? This guy will return what? Factorial of 0 will return 1. సో 1 రిటర్న్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అంతా ఏమవుతుంది? 1 into 1. సో పైకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది? 1 రిటర్న్ అవుతుంది. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1 will be 1. సో దిస్ ఇక్కడ పైకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది? 2 into 1. 2 రిటర్న్ అవుతుంది. The factorial of 2 value is 2 into 1, 2. సో పైకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది? 3 into 2 అంటే 6. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3 ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? 4 into ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3 ఎంత? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3 ఎంత? 3 into 2 6. సో 4 into 6. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2 మన యాక్చువల్ ఫంక్షన్ కాల్ కి 24 రిటర్న్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? This is how a recursive tree looks like for a factorial, right? So if I write it quickly, yeah, maybe I'll paste this thing in your Google Doc quickly. Yeah. See, I'm clearly explaining this to make you guys understand. The recursion I can't say, but it's okay. But I would be happy if you guys are understand. Right. So you can refer to this later on. Next thing is, what did I say? Yeah, factorial, right? Yeah, maybe, okay. Inter factor of inter n. What should I say? If n is equal to 0, then we base case antam. Return 1, else return n into factorial of n minus 1. So what will I say? C out FACT of 5, right? So yeah, 120 print and right? So what would happen? 5 into fact of 4, 4 into fact of 3 at multiple times call a. Maybe I try to explain it. Same with the fact of 5 key. This would be 5 star fact of 4. So then came out the fact of 4 key. Fact of 4 will be 4 star fact of 3, right? So this will be fact of 3. So what would be fact of 3? 3 into fact of 2. So fact of 2 ఏమవుతుంది? This would be 2 into fact of 1. And then this would be fact of 1. Maybe say if n equal to 1, return 1 directly, okay? So what this will say? Return 1. Return 1. So a fact of 1 return this. M return is 1 return this. So fact of 2 m return this 3.
2 star 1 2 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 2 ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది 2. సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 3 ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది 3 star 2 6. అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 3 is returning 6. అంటే 4 into 6 24. So factor of 4 will return 24. Then factor of 5 will return 5 star 24, which is 120. Right? So you can try out this. No issues. Maybe factorial of, I think, yeah, factorial of a number. You try this, okay? Yeah, just a simple question, but yeah. Okay. Yeah, fine. Then what shall we say is, yeah. So let's see next question, which is Fibonacci numbers. Fibonacci numbers. So what is a Fibonacci number? What is a Fibonacci number? Yeah. So Fibonacci number ఏంటి? ఈ numbers ఎలా ఉంటాయంటే 0 1 1 2 3 5 8. This is 0. This is f of 0 ఇది. ఇది f of 1. ఇది f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 6, 13, 21, 34, 55, 89. So what is the pattern here? If this is nth number, what is f of n? Anyone? 21. No, I mean pattern ఏంటి? ఇప్పుడు f of factorial f of n అంటే n into f of n minus 1 అంటాను కదా. Clear? F of n minus 1 plus f of n minus 2. Yeah. So if you see here, 0 plus 1 is 1. These conditions ఏంటంటే f of 0 0, f of 1 1. Okay. Next, this is f of 2, 1 plus 0, 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, so on like that. So f of n is f of n minus 1 plus f of n minus 2, right? ఇది ఒక function. So if I say f of 5, f of 5 నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Fibonacci, fifth Fibonacci number I want to calculate. So అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? సో దీని ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? Let's see. How would I write this function? I should return an integer Fibonacci of int n. So నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫంక్షన్ నుంచి? What am I expecting? I'm expecting that this function would return nth Fibonacci number. So నేను ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయాలి? I should return n minus 1 Fibonacci number, let's say x, and n minus 2 Fibonacci number, let's say y. సో ఇప్పుడు నేను x ని y ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా వస్తుంది నాకు? ఇప్పుడు నేను nth Fibonacci number కి ఏం రిటర్న్ చేయాలి? I should return f of n minus 1 plus f of n minus 2. సో దానికి నేను ఫస్ట్ f of n minus 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, తర్వాత f of n minus 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ రెండింటిని సమ్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి. సో x should be f of n minus 1. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నాకు ఇప్పుడు f of n minus 1 రావాలి, n minus 1 Fibonacci నెంబర్ రావాలి. What should I do then? This function would return nth Fibonacci number if n is passed. నాకు ఇప్పుడు n minus 1 Fibonacci number రావాలంటే ఏం చేయాలి? Call the same function with n minus 1. నాకు n minus 2 Fibonacci number రావాలంటే call the same function with n minus 2. బట్ ఇక్కడ what am I expecting here? ఇక్కడ నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను? ఇక్కడ n minus 1 Fibonacci నెంబర్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. n minus 1 పాస్ చేస్తే n minus 1 Fibonacci నెంబర్ వస్తుంది.
n-2 పాస్ చేస్తే n-2 ఫిబొనాకీ నెంబర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ n పాస్ చేస్తారు కాబట్టి ఐ షుడ్ రిటర్న్ వాట్? ఐ షుడ్ రిటర్న్ nth Fibonacci number, which is n-1 Fibonacci number plus n-2 Fibonacci number. So base conditions ఏంటి? If n less than or equal to 1, n 0 అయితే 0, n 1 అయితే 1. So if n less than or equal to 1, I'll return n directly. అంటే n 0 అవుతుంది, 0 రిటర్న్ అవుతుంది, 1 అయితే 1 రిటర్న్ అవుతుంది. So this is my piece of code, right? సో ఇప్పుడు దానికి రికర్షన్ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది? సో f(5) కనుక్కోవాలంటే నేను ఏమేమి కనుక్కోవాలి? I should calculate f(4), I should calculate f(3), right? f(4) కనుక్కోవాలంటే I should calculate f(3), f(2). f(3) కనుక్కోవాలంటే I should calculate f(2), f(1). f(2) calculate చేయాలంటే I should again call this particular function with f(1), f(0). నెక్స్ట్ f(1) అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ చేస్తుంది. f(2) కంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఐ షుడ్ కాల్ f(1), f(0). నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ f(3). f(3) అన్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కింద ఏ కాల్స్ వచ్చాయో ఇక్కడ కూడా అవే కాల్స్ వస్తాయి. ఎలా? రైట్. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు నాకు ఏ కాల్స్ అయితే వచ్చాయో, సో ఐ వుడ్ గెట్ ది సేమ్ కాల్స్, రైట్? సో యా, చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, సో f(5) would be connected to f(3), right? So these are multiple calls. So first ఎలా అవుతుంది? మేబీ నేను టైం ప్రకారం రాస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ సే time 0 to time 1, time 2. సో ఫస్ట్ టైం 0 అప్పుడు, t0 అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో విల్ కాల్ f(4) కాల్ చేస్తాం ఫస్ట్. సో f(4) కాల్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. t1 అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉంటాం. నెక్స్ట్ దిస్ విల్ కాల్ అగైన్ f(3), t2 కి ఇక్కడ వస్తాం, టైం 2 కి. నెక్స్ట్ f(3) f(2) ని కాల్ చేస్తుంది, టైం 3 కి ఇక్కడికి వస్తాం. f(2) f(1) ని కాల్ చేస్తుంది, టైం 4 కి ఇక్కడికి వస్తాం. f(1) ఏం చేస్తుంది? 1 less than or equal to 1, సో రిటర్న్ 1. f(4) will return 1. ఎక్కడికి వెళ్తాం? మళ్ళీ టైం 5 కి f(2) దగ్గరికి వెళ్తాం, రైట్? ఎందుకు? f(1) కంప్లీట్ అయిపోయింది. f(1) ఎవరు కాల్ చేస్తుంది? f(2). కాబట్టి టైం 5 దగ్గరికి ఇక్కడికి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ f(2) ఉన్నప్పుడు f(2) కి 2 - 1 కాల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 - 2 అంటే f(0). అంటే టైం 6 కి నేను ఇక్కడికి వస్తాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చి సో 0 less than or equal to 1, return 0. This would return 0. So next t7 కి ఎక్కడికి వెళ్తాను? మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాను t7 కి, 7 టైం 7 కి. సో f(2) ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? వాట్ విల్ f(2) will return? What would f(2) return? 1. సో f(1) 1 రిటర్న్ చేస్తుంది, f(0) 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. 1 + 0 1. సో సిమిలర్లీ f(1). సో నెక్స్ట్ f(2) ఎవరు కాల్ చేస్తుంది? f(3). అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో అట్ టైం 6 ఐ విల్ బి హియర్. సో 3 ఉన్నప్పుడు 3 - 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3 - 2 కాల్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. టైం 7 ఇక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ వుడ్ రిటర్న్ వాట్? 1 less than or equal to 1. దిస్ వుడ్ రిటర్న్ 1. నెక్స్ట్ t8 కి ఇక్కడికి వెళ్తాను. సో f(3) ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఎనీవన్ f(3) ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది పైకి? f(2) is 1, f(1) is 1. 1 + 1 2 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ టైం 9 దగ్గర ఇక్కడ వెళ్తాం. సో 4 ఉన్నప్పుడు 4 - 1 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4 - 2 ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, రైట్? సో at time 10 it will come here. Next time 11 this will go again here. So this will return 1. So time 12 ఇక్కడికి వస్తాం. మళ్ళీ టైం 13 కి ఇక్కడికి వెళ్తాం. సో this would return 1. So this would return 0, f(0). f(2) మళ్ళీ టైం 13 ఇక్కడ వచ్చాం. మళ్ళీ టైం 14 బ్యాక్ ట్రాకింగ్ హియర్ అగైన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. f(2) ని ఎవరు కాల్ చేస్తుంది? f(4) బ్యాక్ ట్రాక్. సో t14 నుంచి t15 కి ఇక్కడికి వస్తాం. సో f(4) ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సో f(2) ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? 1 + 0 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. f(4) will return what? f(4) పైకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? 2 + 1
f of 3 2 రిటర్న్ చేస్తుంది, f of 2 1 రిటర్న్ చేస్తుంది, 2 plus 1 3 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అగైన్ ది సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. f of 3 ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, 2 రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇది కూడా 2 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫైనలీ f of 5 will return 3 plus 2 5. Okay, so this is how a recursion tree looks like. Understood? Right, so let's say this Fibonacci so what should I say here? If n less than or equal to 1, I should say return 1, else return directly Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2, right? So yeah, so this should be it. What happened? Oh, sorry, ikkada pettanu. Yeah, just keep it outside. That should be it, right? N less than or equal to 1, return 1 కాదు, return n, right? Yeah. Right, fine. So ఇది Fibonacci numbers. So try it again. So is this clear, guys? Everyone? Okay. So let's see now actual some question on linked list. Reverse the linked list using recursion. ఇలా ఉన్న linked list ని నేను ఇలా చేంజ్ చేయాలి. How can I do that? Not using recursion, but just simply think of it. Okay, in పైన ఉన్న linked list ని కిందలా. Did we discuss this, guys? Did we discuss how to reverse the linked Yeah. list? Okay. Yeah, we already discussed. Yeah, but we discussed it in place, right? Exactly. Previous and current. Yeah. Yeah, so it was in place. Ante we manually did it. Ante 2 దగ్గరికి వెళ్ళి what did we do? Yeah, correct. So a 1 ని previous అనుకొని next అంటే ఇనిషియల్ గా previous equal to null 1 దగ్గరికి వెళ్ళి current next equal to previous అని చెప్పి 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు previous equal to 1 ఉంటుంది. Again point 2's next equal to 1. You store 2's next previous అంటే 2's next already store చేసుకుంటాం. They can go to 3, previous equal to 2. So 3's next equal to 2. Yeah. So the point is you should not swap the values in the rows. So the reason you already know. So ఏం చేయాలి? You just have to play with the pointers, right? You just have to make sure yeah. So you just have to make sure you actually point. Let's say this is node 100, address 200, 300, 400, 500, right? So swap చేసిన తర్వాత కూడా ఈ నోడ్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉండాలి. Just that ఇక్కడ మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం, head would be pointing here, but finally head would be pointing here, right? So that means we just have to play with the pointers here. Think how can we solve it using recursion? I'll give you 2 minutes, think of it. So నేను ఇప్పుడు 1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు when I am at 2, what do I need? నేను 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు should I be worried of
అంటే నేను ఇప్పుడు 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 1 2ని ఎలా స్టోర్ చేస్తుందో పట్టించుకోవాలా, లేకపోతే 2 నోడ్ లో 3 ఒక అడ్రస్ ఎలా స్టోర్ అవుతుందో పట్టించుకోవాలా? వాట్ షుడ్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్? When I am at node 2, what should I care of? I should just make sure initially 2 is pointing to 3. I should somehow make sure 2 should be pointing to 1, right? Or I should make sure 3 next will be pointing to 2. 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? I need address of the next node. 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు I need address of the next node. And next node యొక్క address, next node next equal to current. అంతేనా? సో ఇది ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇది బేసిక్లీ లాస్ట్ నుంచి రావాలి. మన లింక్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్కి వెళ్ళి లాస్ట్ నుంచి బ్యాక్ రావాలి మనకి. అంటే ఇలా 4 దగ్గరకు వస్తుంది. 4 దగ్గరకు వచ్చి 5 నోడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 4, నెక్స్ట్ 4 నోడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 3, 3 నోడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 2, 2 నోడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 1. బట్ లింక్ లిస్ట్ లో మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు we would only go from 1 2 3 4 5. But how would we traverse from 5 4 3 to 1? Checking. How would we traverse from 5 4 3 to 1? Backtracking. Yeah, maybe I'll say yeah, okay. For now I'll simply say I'll return head here, but I just wanted to, yeah. So if I call this particular guy, if head not equal to null, ఏం చేస్తానంటే I'll call the same function with head next to call చేస్తాను అనుకోండి. I'll say cout get data na val, right? So yeah, let's see ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 1 2 3 4 5 ప్రింట్ అయితే అదే నేను దీన్ని కింద పెడితే 5 4 3 2 1. అవునా? You got the solution now. ఏం చేయాలి? You somehow need to backtrack and you somehow need address of the next node. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? Recursive code లో ఎలా థింక్ చేయాలంటే when you are at a nth node, you are at that particular point, what exactly do you need? Right? నేను ఇప్పుడు node 3 దగ్గర ఉన్నప్పుడు what do I need? I need address of node 4. Right? I need address of node 4. So somehow let's say I got address of node 4. ఏం చేస్తాను? Node 4 యొక్క address equal to node 3 అంటాం. And then return node 3. ఆ node 3 ని ఎవరు తీసుకుంటాడు? node 2 తీసుకుంటాడు. node 2 తీసుకొని 3 is next equal to 2 అంటాడు. Right? So how will I write code for this? Let's say నాకేం తెలియదు. I'll simply say what? Void some function andam, okay? Function. Let's call this out. Yeah, maybe just say you have passed a head here. Right? So assume now I'm at node 3. So what do I need? Next node address I need. Let's say I'll get some by some function next node అనే ఫంక్షన్ రాసాను అనుకోండి. హెడ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు 3 4 ని పాస్ చేస్తే దాని నాకు అడ్రస్ వచ్చింది. ఏం చేస్తాను? నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? నేను కరెంట్ ఐఎమ్ ఎట్ హెడ్. సో హెడ్ కి అసైన్ చేస్తాను. హెడ్ కి అసైన్ చేసి what will I do? So this has completed, but you need to somehow bring this into recursion. How can I bring it?
ఇదే మన core logic ఇదే, right? So when you're at a particular node, you need address of next node. And then address of next node యొక్క next ని current node address కి point చేయాలి. That's the core logic, right? So first, how do you traverse this way? How do you traverse this way? So basically, you need a recursive function for that, right? So recursive function of backtracking levels, right? But how do you write a function that would actually return this particular address? How do you write a function that would actually return like this? అంటే నేను ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, let's say function, and I need another function which would return address of that particular node. Address of that particular node. Let's say ఇప్పుడు నేను 4 node రిటర్న్ చేయాలి. Maybe I'll say next node అనే ఫంక్షన్ మళ్ళీ head and pass చేసి can I directly say return next, return head? Can I say this? I should not, because ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ 4 నుండి రిటర్న్ చేస్తే 4 కూడా 5 కి అదే ఆపరేషన్ చేయాలి కదా. ఇట్ షుడ్ డూ ది సేమ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు నేను 4 కి కూడా ఏం కావాలి? 4 ఆల్సో నీడ్స్ 5 నోడ్స్ అడ్రస్. 4 ఆల్సో నీడ్స్ 5 నోడ్స్ అడ్రస్. ఏం చేయాలి? సేమ్ మళ్ళీ అదే కాల్ చేయాలి కదా. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ కావాలి దానికి. ఇట్ నీడ్స్ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. ఎలా వస్తుంది? మళ్ళీ ఇదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నోడ్ అని. ఇదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నోడ్ అని. కాల్ చేసి అదే కాల్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ ని కరెంట్ హెడ్ కి అసైన్ చేస్తాం, రైట్? But what should I return here? What should I return here? Ikkada, this guy who called this guy is expecting ikkada 3 em expect chestunadu. 3 is expecting address of 4. Ante ikkada em return cheyali nenu? I should return head here, right? So this should be a list node star, right? And so this is nothing but a recursion, right? So let's say with 2, 3 ఇలా రాస్తే, so నేను 1 needs 2 nodes address, 2 needs 3 nodes address, 3 needs 4 nodes address, 4 needs 5 nodes address, right? So this is nothing but a recursion, right? Understood? ఇక్కడ yeah, so this yeah, so node 4 దగ్గర ఉన్నప్పుడు it needs nodes 5 address. And node 5 address ఎలా రిటర్న్ చేస్తాం? there should be some base condition, right? You cannot simply say 5 next equal to 5 కి null అలా చేయలేం కదా. If head next equal to null అంటే అదే లాస్ట్ నోడ్ అనుకోండి, you can directly return that node. You can directly return that node, కరెక్టేనా? ఇప్పుడు 5 కి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can directly return that node. Otherwise, what do? You need address of the next node. Call that, store that address, do modification. A modification, next node next equal to header. చేసి అంటే ఇప్పుడు 5 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 5 కి ఇది రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ అయినప్పుడు దీన్ని ఎవరు కాల్ చేస్తాడు? 4 కాల్ చేస్తాడు. సో 4 దగ్గరికి నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ నోడ్ ఆఫ్ హెడ్ నెక్స్ట్ అంటే 4 నెక్స్ట్. సో బేసిక్లీ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ అంటే 5 నోడ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో 5 నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 4 అసైన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? 5 నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 4 అసైన్ అయింది. సో ఇప్పుడు 4 ఎవరు కాల్ చేస్తుంది? 3 కాల్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు నేను 3 కి ఏం రిటర్న్ చేయాలి? I should return 4's address. That means return header. Changes the 3 కూడా it will do again the same thing and then point next node address equal to this. Again this will pass this to this, this to this, and then finally గా మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? Which node address this particular function will return eventually at the last? First node address. First node address, right? But which node address you need? You need last The node last address. one.
you can somehow pass it as a reference to this function and then store it here. Understood? Yeah. So let's try to do that. So since I need another variable to pass, I'll write another util function. So ఎప్పుడైనా సరే recursion లో it's better advice to write a util function. ఎందుకంటే some variables you don't want to redeclare again and again and again, right? So what we'll say, I need a list node star. I need what? Next node address. Maybe I'll say get next node, or maybe say get node address, right? So list node star head. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? This function would return address of a node if that node is passed, right? So అది expectation, right? So even before I return that, so నా expectation ఏంటి? నేను నాకు నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ కావాలి. So how will I get that? This node స్టార్ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ కావాలి. నాకు ఎలా వస్తుంది నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్? ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? 1 పాస్ చేస్తే 1 నోడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది, 1 అడ్రస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు 2 అడ్రస్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? నేను 2 పాస్ చేయాలి. సో కాల్ ది సేమ్ ఫంక్షన్ అగైన్ విత్ head next, రైట్? ఏం చేయాలి నేను? నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క maybe I'll say next node, right? సో నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని నేనేం చేయాలి? హెడ్ కరెంట్ కి అసైన్ చేయాలి, అంతేనా? నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని కరెంట్ కి అసైన్ చేయాలి అండ్ అసైన్ చేశాను. అసైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కరెంట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను 1 దగ్గర ఉన్నాను. సో 1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 2 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని 1 కి అసైన్ చేస్తాను అండ్ 1 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని null కి అసైన్ చేస్తాను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. లెట్స్ సే నేను 3 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 4 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని 3 కి అసైన్ చేస్తాను అండ్ 3 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని null కి అసైన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 2 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు 3 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ అసైన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 2 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ అసైన్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ 1 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ null అయిపోతుంది, రైట్? సో వాట్ షుడ్ ఐ రిటర్న్ హియర్? What do I expect here? Line 15 లో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? Next node address. If I pass head next, I'll get the address of the next node. So ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఏం పాస్ చేశారు? హెడ్ పాస్ చేశారు. సో వాట్ షుడ్ ఐ రిటర్న్ హియర్? నేను ఏ నోడ్ అయితే పాస్ చేస్తే ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ దట్ పర్టికులర్ నోడ్ అడ్రస్. దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ హియర్. సో ఐ షుడ్ లీవ్ అప్ టు మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కదా. నేను ఏమనుకున్నానో అదే చేయాలి. సో హెడ్ నెక్స్ట్ కి ఏం చేశాను? హెడ్ కూడా అదే చేయాలి. సో వాట్ షుడ్ ఐ రిటర్న్ హెడ్. అదే ఒకవేళ హెడ్ నెక్స్ట్ నల్ అనుకోండి, సరే హెడ్ నెక్స్ట్ నల్ అవుతే you don't have to do anything, return head directly, right? So next I need a variable to store it, right? So maybe I'll say list node star reverse head done. Okay, should I keep anything here? Reverse node adi last node address call. Last node ante basically if condition equal to current node which is head. So maybe call this guy, right? Same on ikkada list node star reverse head and get node address head comma reverse head, return reverse head. Will this work? Will this work?
Any call by value, call by reference, call by pointer, so All by reference miss అవుతుంటాం. So see, though you think that ఇక్కడ స్టార్ ఉంది కాబట్టి ఇది పాయింటర్ అడ్రస్ పాస్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు, బట్ లిస్ట్ నోడ్ స్టార్ is just a type of this particular variable, right? In order to update a variable, you need to pass reference to that, right? You need to pass an and here, right? So let's simply submit it. It should work. Oh god. Oh, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ పాస్ చేయాలి కదా. So simply pass it on here. अरे यार, इधर line 14 hit next equal to null అవుతాయి. ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అనుకోండి, ఒకవేళ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ హెడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడనే మనం రిటర్న్ హెడ్ చేసేయచ్చు, రైట్? ఒకటే నోడ్ ఉన్నా అసలు నోడ్సే లేకపోయినా సింప్లీ రిటర్న్ దాట్ నోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? యా, డన్. అర్థమైందా ఇది? Any questions here? See, it's very tricky if you don't understand this. So, ఇది అర్థం కాకపోతే you don't properly understand trees and rest of the things that we'll be discussing next. So, trees కానీ graphs కానీ ఇవన్నీ అర్థం అవడం కష్టం. So, try to keep your efforts here. Try to understand this regression. I try to explain my best. So 1 hour explain చేశాను. Literally what is gotten. Yeah, any questions or any doubts? Recursive code రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ రికర్సివ్ కోడ్ లో ప్రాపర్ రిటర్న్ టైప్ లో రాయడం, that's another challenge. In this particular code, recursive code లో ఛాలెంజ్ ఎక్కడంటే it's when you define what's your return type, how you want to frame your thing, right? So it comes through practice. Keep practice. లైక్ సెకండ్ పారామీటర్ ఉంది కదా, కాల్ బై రెఫరెన్స్. సో దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు లైన్ 28 లో దట్ మీన్స్ వీఆర్ పాసింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద రివ్ హెడ్, రైట్? ద ఫస్ట్ రివ్ హెడ్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ పికప్ చేసేసుకుంటుంది ఫస్ట్ కాల్లో. So basically, you're passing reference అంటే ఏమవుతుంది? Into a equal to 20 function లో into a అంటే let's say this is main function. ఇక్కడ a equal to 30 చేసాను అనుకోండి, let's say I'll say function of 30. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని అడ్రస్ 0x100, ఇది కాల్ బై వాల్యూ కాబట్టి దిస్ ఇస్ 0x200, రైట్? సో ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది బేసిక్లీ ఇక్కడ a, this is 0x100, another variable in this function scope, another variable a, this is it, address 200. Initially the 20 అనే పాస్ అయింది, but later being changed to 30. But what happens when I say an ampersand here? Basically, maybe in order to remove confusion, I will say this as b, okay? Yeah. So b initially 30 ఉంది, 20 నుంచి 30 copy. If I say an ampersand here, ఏమవుతుందంటే you're passing a reference to the same memory, right? ఇక్కడ b ఏమవుతుంది? b would be pointing to the same memory that a is pointing to. So when you modify the value in that particular memory, a లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది.
Understood? Yeah, understood. B is not an address. Here, type Hmm. of B is not an. Here, what is the type of B? Still int only. Type of B is still int, not intact. Right? Just that B is a reference here. Okay. Just it takes the reference, but not the address. Yeah. B I can say what. Yeah. Okay. Maybe I'll say cout type C++ periodically is some type parameter type of C++. Oh, type of, yeah. So type of n. Okay. What should we say here? Type of was not declared in the scope. What is this? Yes, this will be what? Ornamental. Not sure how to print this, but yeah, maybe let's say this. Yeah. Yeah, integer. Huh? Yeah. Okay. I'm not sure. Type ID dot. Okay. If I say an ampersand here, maybe if I say star n, and then I'll pass. Right. And then let me pass address code. Let's see then. Pi and pointer of an integer. Pi. Not sure what this is being printed, but yeah. I think P and the pointer. But yeah, you try to execute it. Look at it somehow. But if I keep an ampersand here again, then pass it, it would be I again, integer. Right? Yeah. Yeah, thank you guys. That's it for the day. Thank you. Thanks for sharing.